Hi everybody, Humaira Khan here. For the last 3 decades, I've been running Anokhi, now Anikini. তখন যখন শুরু করেছিলাম, I never thought that I could last this long. But I did, year after year, month after month, day after day. I kept on doing it and enjoying it. You know what I liked most about Anokhi is every day morning when I used to wake up, আমি প্রতিদিন ভাবতাম যে এখন আজকে কি করব, কখন আমার স্টাফরা আসবে, কখন আমি নতুন একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করব। When would this friends would come, আমরা তাদেরকে চা সিঙ্গারা খাওয়াতাম and we would really have fun. Drawing, playing with the colors, materials, that was my daily routine till date. Would you believe this, that I never got tired? And once 2020 came, I thought, wow, probably this is the year to make a difference. A lot of people put a lot of their hope on this number, 2020. But man proposes and God disposes. So what we thought, we planned, not naturally, nature catered to that. Nature had other plans. Probably like me, a lot of people started putting their hopes into entrepreneurship. A lot of budding designers, small boutique coffee shops, hairstylists, everybody were everywhere. And প্রত্যেকে নিজের জায়গা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছিল. It was a thriving business community and it was so lovely to see everybody growing. I felt excited. Who doesn't feel happy seeing others' success? দেশের ভালো হলে দশের ভালো হলে আমারও ভালো হবে. I used to judge how is my business going by seeing other doing well. আমি যদি গিয়ে দেখতাম গুলশান ওয়ানে লাইট জ্বলছে, আমি বলতাম নেক্সট আমাদেরটাও ভালো চলবে। But to tell you frankly, 2020 caught me by surprise. The surprise is really a big hit. And a lot of us couldn't take it. But you know one thing? এই বছরে এই যে প্যান্ডেমিকটা এসে আমাদেরকে অ্যাটাক করলো, করোনা ভাইরাস, দ্য কোভিড-19, ইট ওয়াজ নট আমাদের বাংলাদেশের বন্যা 1974-এর দুর্ভিক্ষ. দিস ওয়াজ আ প্যান্ডেমিক হুইচ ওয়াজ স্প্রেড all over the world. Billions and billions of people were affected. There were hardly few countries that they could save themselves. People are dying, people were dying, right, left and center. এই সময়, how a luxury brand like ours could survive, or anybody else's. When suddenly, this is the first time in the history, people couldn't talk to each other, people couldn't step out of their house, people couldn't hug their loved ones. Even if there was a demise in the family, they couldn't go and show their last respect. এই সময়, to talk about clothing, luxury, seemed so distasteful. But you know what? I thought, I know everybody's going to be affected. But somehow I always wanted to be different. That's how I started my brand when I was only 22 years old. I said, maybe we can win this. At least, what was my intention? Did I want to make a profit? Na ami jor kore holo ami kapor bechboi. How can I? If people are not interested, people are dying, why would they come and buy my clothes? But my concern was my responsibility. Those were my office workers. I didn't think of anybody else. I didn't even think of me. I didn't think of my health. I took precaution. I studied in my own way. What were the common factor? যখন প্রথমেই within a month আমি টের পেলাম a lot of people they can't survive. You know, one of the thing I found out, these are the people who stays in a comfort zone. AC room, hardly any physical movement. Every whims are catered by the helping hands.
Fortunately আমার ফ্যাক্টরিটা was দুটো ফ্লোরে, which is 4th floor and 5th floor. You really need to ride up. There are no lifts, no AC, সব জানালা খোলা. Made sure my workers all had their physical protection and initially sanitization যে খবরটা আমরা জানতাম and physical distance. সেটার জন্য আমার নিচে একটা 4000 square feet space ছিল and I hired another 4000 square feet so that we can all maintain distance. Maintaining distance, and I started using mic to convey to the workers that what I'm talking about, so they don't need to come too close and আমার physical distance যেন মেনটেন করা যায়. তো এইটুকুর যে সাকসেস স্টোরিটা সেটা একটু I have to share. I hope আল্লাহ জানো for the next few days that is left within this year nobody does fall sick. আমাদের কিন্তু গ্রুপে none were affected and nobody complained যে না অমুকের জ্বর হয়েছে বা তমুকের হয়েছে. So আমাদের group of Anokhi people survived. That is first thing physically. And then Jibika, could they survive? At least bring food to their home? A lot of our friends closed down their stores to minimize the cost. I don't know what else they did. They let go of a lot of their workers. They say they need to survive and they just wanted to float. But তখন পয়লা বৈশাখ গেল, ঠিক তখন ঈদের টাইম গেল, and I thought ঘরে বসে rather fearing the death, what is definitely going to happen, you can't just deny inevitable. What is about to happen will happen no matter what. কিন্তু আমি কি ভয় পেয়ে শেষ হয়ে যাব? Would I also encourage my associates, my people to also feel the threat, or rather encourage them? So what we did is, যেটা কখনো করিনি, we started taking videos আমাদের স্টোরের কিছু কালেকশনের and started sending them. আমরা তাদেরকে কাপড় পাঠিয়ে দিলাম somehow, and তারা এই কষ্টের মধ্যেও তাদের নিজেদের মতো করে অনেকে they enjoyed their Eid. মৃত্যুর ভয়ে তো আমার জীবনটাকে আমি শেষ করে দেব না. That's my belief. I'm sorry, I might be offending a lot of you, but please, it's my view. And you know what happened? For that, এই যে আমার জীবটার জন্য, I could put food on their plate at least 3 times a day for the last 10 months. But despite of everything, things are not looking up. But again, আর কয়টা দিনই বাকি আছে, we are still surviving. 2021 maybe will bring a change. And talking about the change, what I found out during this COVID time, the মানুষের thinking policy. A lot of people thought that the buying style to change হয়ে গেল. I observed that. They concentrated in home. They wanted to make their home beautiful, যেটা আগে কোনোদিন তারা সময় পায়নি. They started spending more time with family members. That was such a positive. Then there was another outcome. People loved baking, and teaching their kids how to cook, how to bake. After all this time, so the family time became a top priority. And continuing with that, I think that change, the suddenly আমাদের যারা খুব বহির্মুখী একটা লাইফ লিড করছিলাম, when we were all thinking যে আরও কত বাইরে যাওয়া যায়, আরও কত কী করা যায়, everyday planning this activity, that activity, we kind of looked inward to get that happiness and the fulfillment. So talking about the family where all of them were home, and there was a new style of doing your office work from home. আমরা তখন Anokhi থেকে we started introducing working from home attire for your Zoom meeting, classy easy wear clothes, and that kept us going. The last 10 years, so we kind of rediscovered our policies and we moved toward that. Client কি চেয়েছে সেটা বুঝেই আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি. Then we were all engaged in Zoom meetings, and as I said, friends were missed out. But again,
সব জায়গায় জুম পার্টিও শুরু হয়ে গেল অ্যান্ড এই চেঞ্জগুলো দিস ওয়াজ সো ওয়েলকামিং টু সি পিপল কানেক্টিং ডিসপাইট অফ দ্য ডিসটেন্স অ্যান্ড আমরা যেটা প্রথমে লাইটলি নিয়েছি লেটার অন উই রিয়েলাইজ দিস ইজ পার্ট অফ লাইফ অ্যান্ড ইজ গোয়িং টু বি এখানেও যারা চেঞ্জ আনতে চেয়েছে যারা চেঞ্জ করতে চেয়েছে তাদের মধ্যে আই থিঙ্ক উই ওয়ার ওয়ান অফ দেম উই ওয়ার পায়োনিয়ার ইন হিয়ার অলসো we continued our activities for the last 10 months and 2020 is about to end. Now what are we going to do? Like always, reinvent, rethink, observe, absorb and adapt. We are going to adapt to the new lifestyle. What people want, we need to understand. And what can we do to sustain? That you also need to tell us. There is one wonderful guest today with us. That is Pia Jannatul. Pia Jannatul, an international model and a lawyer who is out there to make a difference. And onek age I worked with her, and recently I have worked with her, knowing that she is the mother to be. Or sahosh, or courage, or growth inspires me and thousands of other women. We will soon meet her. Let's go. Viewers, I told you I have a surprise guest, and that is the famous Pia Jannatul. Hi, ki khobor kemon acho? Excellent. Yes, excellent overall. Bhalo lagche and thank you for having me. Pia, I just have few small questions for you. I know you are in a rush. I just caught you. তুমি তোমাকে পেয়ে আমি ভেবেছি I will not miss the opportunity. Yeah. First thing, I find you a very feisty woman who is fighting for her right, for her position in this world, বলবো না, in the society, and making a difference by your actions. You're not just preaching but practicing. So, saying this, how was 2020 to begin with? Well, if I particularly come with 2020, yes, maybe it is a disaster for the whole world. But if I count just about me, then I have to say maybe it's a blessing for me because many of you knows that I'm going to be a mother. It's already 7.5 months. And by the way, I just did a shoot for her yesterday on this moment. And if I tell you something like this, Jay, eto special keno jeta bollam, maybe for motherhood jeta expect korchi ei bochor, but tachharao ekta jinish amar mone hoy bolte hobe je beside family, beside giving time to our family, যেহেতু একটু সময় আমরা পাচ্ছি নিজেদের জন্য, সো আমাদের ব্রেইনস্টর্মিংটা নিজেদের জন্য আমরা ভালো করে করতে পারছি যে কি করতে পারি, নট জাস্ট ফর দ্য সাকসেস, প্রফেশনাল সাকসেস, বাট ফর দ্য মেন্টাল সাকসেস, মেন্টাল পিস। তো ওই জায়গাটা আমি নিজে মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে কি করলে যে মাঝে মাঝে অস্থিরতা একটা কাজ করে না আমার আপা অনেক কিছু, এই বছর স্পেশালি, হ্যাঁ, যে আমাকে কেমন লাগছে, দেখতে কেমন লাগছে, আমি সোসাইটির যে এক্সপেকটেশন আমার উপরে ওটা আমি মিট করতে পারছি কিনা, বা কি করলে আরও বেটার কিছু করতে পারবো, ওই অস্থিরতাটা যখন একটা মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে, আমার মনে হয় কি তখন একটা মানুষ নিজের উপরে নিজেকে হ্যাপি, অন্যকে হ্যাপি না রেখে নিজেকে কীভাবে হ্যাপি রাখতে পারে ওইটা বেশি ভালো করে চিন্তা করতে পারে। আমার মনে হয় কি এটা খুব বড় একটা জিনিস, যেটা হয়তো বা আমরা ঠাস করে বুঝবো না, যখন 2020টা চলে যাবে, আমার ভালোর দিকে যাবো, 2021 ইজ কামিং, তো তখন হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে না, এই বছরটা আমাদের রিয়েলাইজেশনের একটা বছর ছিল। তো absolutely on point, because I almost felt that 2020, the numberটা খুব odd একটা number, and it was very exciting for a lot of people. 2018-19 hadn't been the best kintu. So people were thinking maybe this is going to be the bumper year where we are going to see everything progressing, মানে ডাবল করে ট্রিপল করে আমরা পাবো, সাকসেস পাবো সব জায়গায়। বাট আমার কাছে মনে হয় অ্যাকচুয়ালি we were moving very fast
you know, and the world is not being able to cope up with Cope up this. with that, হ্যাঁ, yes. তো এই জায়গায় আমাদের যেটা বললে social expectation, career expectation, family expectations, looking good, and you know, we need to do it all. We're not Wonder Women, we're not Wonder Man even. Yes. হ্যাঁ, তো কিন্তু এখানে যে সবার কাছ থেকে আমাদের একটা সুপারম্যান সুপার উইমেন একটা এক্সপেকটেশন, অ্যান্ড সেই জায়গাটা থাকার জন্য উই আর মোর অ্যান্ড মোর ডিপেন্ডিং অন টেকনোলজি অ্যান্ড ডিস্ট্রয়িং দ্য আমাদের নেচার, আমাদের মাদার কান্ট্রি, মাদার ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, টু গেট দ্য রিজাল্টস। আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যালার্ম। 2020 was exactly an alarm for saying, Absolutely. people, wake up. You need to rethink about your steps in future. Absolutely. এই জায়গায় তারপরেও life had to move on. Yes. Congratulations, your 7 months to be motherhood is coming, yet you kept on working. How come you were not scared? আমি বলবো না যে আমি স্কেয়ার্ড, একেবারেই না। একটু নার্ভাসনেস, একটু তো কাজ করে সব কিছুতে সবসময়, যে সব কিছু ঠিক থাকবে, তো এক্সপেকটেশন একটা ব্যাপার থাকে, বা আমাদের একটা হিউম্যান নেচার থাকে যে সব কিছু পারফেক্টলি চলে। সবসময় পারফেক্টলি চলে না, বা চেষ্টা করা হয়। এবং বাট পারফেক্টলি চলুক আর না চলুক, আমি যদি 2020 এক্সাম্পলটাকেও ধরি, পারফেক্টলি একেবারে চলেনি, কারোর জন্যই না। তারপরেও আমাদেরকে এটার সাথে কোপ আপ করতে হচ্ছে, রাইট? সো আমার মনে হয় কি ঠিক সেরকমভাবেই লাইফ কারোর জন্য থেমে থাকে না। সো আমার মনে হয় যে আমরা বিশেষ করে মেয়েরা যখন মাদারহুডের বা প্রেগনেন্সি বা ম্যাটারনিটি হোয়াট এভার ইউ সে, যে চিন্তা করে, বিশেষ করে যারা একটু অ্যাম্বিশিয়াস, ক্যারিয়ার অ্যাম্বিশিয়াস ওমেন, ওরা পিছিয়ে যায়। ওরা ভাবে কি যে না, আমরা তো কিছু করতে পারবো না, আমার এই সময় এই কাজটা আছে, ওই সময় এই কাজটা আছে। মাঝে মাঝে হয় কি যে এই বিউটিফুল মোমেন্টটা মিস করে। তো হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমার মনে হয় কি সব কিছুর একটা টাইমিং থাকা উচিত, সব কিছু একটা প্রি প্ল্যান থাকা উচিত, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও কিন্তু লাইফের বড় একটা পার্ট, রাইট? এই পার্টটাকেও মিস করা উচিত না, কারণ সব কিছুর মতো চলবে, এবং সব কিছুর মতো চলতে যেয়ে যদি আমি আটকিয়ে যাই, না এটা করতে পারবো না, এটা করা উচিত হবে না। সো আমার মনে হয় কি, কেন আমি আমাদের এখন একটা ইনফরমেশনের একটা যুগে বাস করি, কিছু হলে আমরা হাতের কাছে ডক্টর আছে, গুগল আছে, Exactly. সব কিছু দেখতে পারছি, রাইট? I go to the gym, I do my regular work. সেটাই তো 2020-তে, সরি আমি এম কাটিং ইউ শর্ট, যে কেউ যেখানে বের হতে পারছে না সেখানে ইউ ব্রেকিং দ্য ব্যারিয়ার লাইক ইট ইজ সাচ আ চ্যালেঞ্জ। তুমি এই প্যান্ডেমিকের টাইমে সবাই কথা বলার কথা যে তুমি যেও না কোথাও, ঘর থেকে বের হয়েও না, ইউর পুটিং নট ইউর সেলফ অ্যাট রিস্ক, ইউর পুটিং এভরিবডি অ্যাট রিস্ক। বাট আই স ইউ কেপ্ট অন পোস্টিং স্পেশালি যে তোমার ওয়ার্কআউটের ছবি, encouraging people that যে মা হতে গেলে যে তোমার ঘরে বসে থাকতে হবে, you take safety measures, you put the mask on, you proper hygiene, and you kept on doing this, and this is definitely exemplary. অ্যাবসলিউটলি। আমি কিন্তু প্রথম দিকে যখন, যেহেতু মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের এখানে, আমি কিন্তু বলেছিলাম এখন বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। বাট আপনি কতটা সময় আপনি বাসায় থাকতে পারবেন, যদিও আমরা জানি উইন্টার সেকেন্ড ফেজ অ্যান্ড আ লট অফ থিংস, বাট আমার মনে হয় কি ইজ দ্যাট হাই টাইম যে আমরা প্রপার হাইজিন মেনটেন করে আমাদের কাজটা করতে হচ্ছে। সি, আমরা যেটা নিয়ে একটু আগে কথা বলছিলাম, ইটস আ বিউটিফুল ফ্লোর, ভেরি এক্সপেন্সিভ ওয়ান। You have to work on it, not just for yourself, maybe for your staff, maybe for your clients. So নিজের কথা তো শুধু ভাবলেই হবে না, আমার উপরে তো আরো অনেক রেসপন্সিবিলিটিস আছে, সেগুলো তো মিট করতেই হবে। এবং সেখান থেকে আমার মনে হয় কি যে সবকিছু থামিয়ে না দিয়ে কিভাবে কাজগুলো করলে সবকিছু ঠিক থাকবে, that we need to learn. Yes. সো আই থিঙ্ক আমাদের তোমার মতেও যারা সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার অ্যান্ড যারা আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম বিং তাদের লাইফস্টাইল দিয়ে, ইউ আর ডেফিনেটলি সেন্ডিং আ মেসেজ অ্যাক্রস টু পিপল, হেই, টেক দ্য প্রপার প্রিকশন, নো অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ অ্যান্ড টেক প্রিকশন অ্যান্ড মুভ অন। লাইফ থামিয়ে রাখা যাবে না, একেবারে না। সো আমি তোমাকে আর ধরে রাখবো না। সো 2021, হোয়াট ইজ ইউর এক্সপেকটেশন অ্যান্ড উইশ? ওয়েল, ফর নাও আমি বলবো 2021-এ দুইটা উইশ অবশ্যই থাকবে। সেটা হচ্ছে আমি যেন সুন্দরভাবে, ঠিকভাবে, সেফটির সাথে that I can become a mother. Alhamdulillah to that. Yeah, and second thing,
ভ্যাকসিন এসে যেন সবার মাঝে পৌঁছে যায় এবং সাইড এফেক্ট যেন না হয়, সবাই যেন আমার যেন নর্মাল, নিউ নর্মাল না, একেবারে নর্মালি যেন আমরা চলতে পারি। All the best to you, and it was such a pleasure having you with us. Oh, thank you so much, and all the best to you too. And you wait for the surprise with your photograph. What will be the caption? Viewers, inshallah, we are looking forward to 2021. Be with us. Keep on encouraging us. Bhoy pele cholbe na. Let's get ready to say goodbye to 2020 and welcome 2021, which will definitely bless us all. And let's hope and pray for the best. Thank you. Humaira Khan saying goodbye.